But Honorable Mutuse, have you placed any evidence? You say the Deputy President has been doing this for 2 years. Have you placed any material to prove this allegation? Yes. We have placed videos, evidence in the form of videos that have been recorded in meetings where the Deputy President has been attending, being video 1, video 2, video 3, video 4, video 8, and video 11, which contain utterances of the Deputy President in that regard. Mr. Speaker, I request we play video number 1 from the National Assembly set of videos. Sisi lazima tungeangalia nyinyi. Hii serikali ni kampuni na ni ya shares. Si ndio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni, wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Sasa nyinyi muli invest kwa hii kampuni ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Sasa lazima mvune. Yule ambaye alipanda atafanya nini? Simulipanda? Simuliamuka mapema? Mukasema mutaki kusikia mambo ya ile system na nini? Muka invest, mukapanda, mukapalilia, mukaweka mbolea, mukamwagilia maji, wakati ya kuvuna ndio huu. Na itakuwa namna hiyo. Najua wengine wananikashifu ati mimi nasema ati wale walipanda wavune kwanza. Iko makosa? Iko makosa? Hata hao watavuna lakini wangoje. Si wale walipanda na wavune kwanza. Wakishavuna wavune ile tabaki kidogo, wale wakupanda waingie watafute huko nini ile itapatikana wachukue wakwende. Si iko namna hiyo? Na itakuwa namna hiyo. Ndio watu wakipiga kura waelewe hii kura ni kusema nini. Hii kura iko na maana. Nyinyi hamwezi piga kelele huko, mpige kelele. Mnasema William Ruto ni bure, hawezi, mnaita yeye majina, alafu akipata, akikawa, mnapiga laini ati mko pale mbele. Ati mnataka mpite wale walisema anafaa ati mkue pale mbele. Inawezekana? Mimi kazi yangu pale kwa Ikulu ni hiyo. Ni kupanga hiyo laini. Hapo ni kazi mimi napanga hapo. Mimi naangalia kwa laini, nikiona we ulipanda, natoa wewe nyuma, napeleka wewe mbele. Because of the constraint of time, Honorable Mutuse, what did these utterances mean and what were they understood by any fair-minded Kenyan to mean? The ordinary meaning is that there are Kenyans who are supposed to benefit from the Kenyan government, and there are other Kenyans who are not supposed to benefit from the Kenyan government. And His Excellency the Deputy President will make sure only those who voted for the present government benefit from the government. And those who did not vote for the government will not get any benefits because they are not shareholders. Are those utterances consistent with the national value of human dignity in Article 10B? Not at all. Are they consistent with the value of national unity in Article 10A? Not at all. Are they consistent with social justice in Article 10(2)B? Not at all. What about inclusiveness? Indeed, they are divisive. What about equality? Not at all. What about non-discrimination? They are very discriminative. What about protection of the marginalized? They do not protect the marginalized, they marginalize them further. We could go on and on, sir. Are those utterances consistent with any of the articles you claim in ground 1 have been violated? Not at all. Let's play video number 2, Honorable Speaker. President Rigathi Gachagua again brought up the political shareholding narrative, saying the Kenya Kwanza administration will prioritize Kenyans who voted for it in the distribution of government employment slots and development projects. Well, Gachagua spoke in Nandi County, where he led other government officials in a church service and thereafter a fundraiser at Kurgung Boys High School. Ayub Abdikadir reports. Mosop constituency in Nandi County offered Gachagua a platform to amplify his narrative about the government being a shareholding entity that apparently belongs to those who voted for it, calling on the people of Nandi County to remain patient as the state works on development projects and employment opportunities that would prioritize Kenya Kwanza supporters. Rais ako pale.
niko hapo, huyu Felix ako hapo, rais mnamjua, mimi mnanijua msimamo yangu ya kwamba watoto wakiwa wengi kuna wale kwanza ya kuangaliwa, si mnajua. Sasa huyu Felix ako pale ndio mwenye kuunganisha mawaya. Mambo yetu tumepanga. His remarks similar to the last time he sparked public debate by hinting at preferential treatment for Kenyans who voted for the government. Mambo iko sawa, chakula iko jikoni karibu kuiva, watoto ni wengi, chakula ni kidogo, iko watoto ya nyumbani, iko ajirani, iko namna hiyo, na nyinyi mtulie, chakula ikiiva sisi ndio wenye kupakua, na watoto tunawajua kwa sura na kwa msimamo, hatuwezi kuwa confused. Kuna mtu ajui watoto yake. The deputy president who led other Kenya Kwanza leaders for a church service and thereafter a fundraiser at Kurgung Boys High School also outlined measures. Let's play. In the interest of time, Mr. Speaker, I want to play all of them, then I'll put the questions. Let's hear video number 3, I believe. Gachagua says he has no apologies to make over his shareholders' narratives, saying those who voted in the Kenya Kwanza government should reap big from the government. Well, Gachagua, who was speaking in Nandi County, where he led a fundraiser towards the construction of the ACK Plaza in Kapsabet town, also dismissed claims that there are differences between himself and President William Ruto. Martin Munene has the details. Deputy President Rigathi Gachagua was in President William Ruto's Rift Valley backyard on Sunday, where he presided over a fundraiser in aid of Kapsabet ACK Church. And here the DP made it clear that he was not backing down on his shareholders' gospel that has left a bad taste in many people's mouths. I am unapologetic to demand and to insist that those who believed in William Ruto and supported him to a man have every right to benefit immensely from his government. I have no apology. Let's play video number 4, 8, and 11 in that sequence. Serikali, a government is like a company. There is shareholding. Kuna wale who have invested a lot of shares. Kuna wale wameweka kidogo. Kuna wale wamekataa. Lakini wote ni wa Kenya. So ndio tukasema kama wewe umeenda kupanda mahindi, ama wacha nipeane example ya ng'ombe kwa sababu niko Kajiado. Wewe uko na ng'ombe yako ya maziwa. Hiyo ng'ombe imezaliwa ikiwa njao, umeichunga vizuri, umepatia majani, umenunulia dairy mill, umepatia chumvi, umepeleka kwa malisho, umepatia maji, imezaa, imeanza kukamuliwa. Wewe unatakiwa kwanza ukuwe mtu ya kwanza kukamua hiyo ng'ombe na kukunywa maziwa. Serikali, a government is like a company. There is shareholding. Kuna wale who have invested a lot of shares. Kuna wale wameweka kidogo. Kuna wale wamekataa. Lakini wote ni wa Kenya. So ndio tukasema kama wewe umeenda kupanda mahindi, ama wacha nipeane example ya ng'ombe kwa sababu niko Kajiado. Wewe uko na ng'ombe yako ya maziwa. Hiyo ng'ombe imezaliwa ikiwa njao. We can go to the next because we see an element of repetition. Let's go to the next video. Mimi nilisema pale Kericho watu ya Azimio wakanipigia kelele. Nikasema Kenya hii kila mtu afanyiwe kazi. Kwa sababu kila mtu analipa kodi. Na hao wabunge wakiongozwa na Kimani Ichung'wa wako pale bunge. Wagawe pesa kwa kila mtu Kenya. Na hivyo ndivyo inaendelea. Yes, video number 11. Fika watu ya kukusaidia. Utatafuta. The good people of Homa Bay, that I am going to work with your leaders
the ones you have elected, so that we can develop our country together. Competition is over. Si tumemaliza mambo ya mashindano? Si tumemaliza mambo ya mashindano? Si ile kazi imebaki ni sisi kuwafanyia kazi sasa? Si ni kweli? Muko tayari kufanya kazi na mimi? Munasema nifanye kazi na viongozi wenu wale mliowachagua. Mimi nawahakikishia nitafanya kazi na wao, ndio tupange mambo ya maendeleo ya Homa Bay, tupange mambo ya maendeleo ya Kenya, ndio tuweze kupeleka taifa letu mbele. Tuondoe umaskini, tupange ajira ya hawa vijana, tupunguze gharama ya chakula, na tupange mambo ya maendeleo ya Kenya, tutengeneze nchi ambayo kila Mkenya anajivunia kuwa Mkenya. So, Mutuse, you know, we could play these videos on and on. Unfortunately, time is not with us. But please confirm that you have presented before Senate utterances made by the Deputy President on this theme in Kitui. Is that correct? That is correct. In Nandi, is that correct? That is correct. In Kericho, is that correct? That is correct. In Kajiado? That is correct. Please confirm it is in public domain. These utterances have been made in very many other places. These were just illustrations. Indeed, I suspect they have been made even in the counties represented by the senators seated here. Have these been isolated aberrations, or has it been a consistent campaign and mantra by the Deputy President across the Republic? It has been consistent, and as the Deputy President says, unapologetic. But you also played for us a video where the President is speaking. How does it compare with the utterances and the campaign by his deputy? The President is preaching national unity, and I believe that is a function assigned to the President under Article 131 of the Constitution, to be a symbol of national unity. And the Deputy President is also required to deputize the President in performance of his functions. And therefore, it will be expected that the Deputy President will take cue. Instead, the Deputy President is contradicting the President. We have seen these events covered by a major television station, right? Indeed. Does that television, to the best of your knowledge, have national or is it local coverage? National, and sometimes, and some of them regional coverage. Should the Deputy President of the Republic have the wisdom to know his utterances will be conveyed to the country and the world? Indeed, yes. We saw him talking about children that belong to the family, and although we don't use the language these days, some illegitimate children. Who was he calling children from outside the home, or the illegitimate ones? Looking in totality for Moi's videos, he must have made those who voted for Kenya Kwanza as the legitimate children, and those who did not vote for Kenya Kwanza as the legitimate children. We have seen him saying he has no apologies to make, notwithstanding that these utterances, to quote the media house, were leaving a bad taste in the mouths of many people. Is that correct or incorrect? Yes, he is very loudly clear that he has no apologies to make for referring to Kenya, for saying Kenya is a company belonging to shareholders for the benefit of the shareholders. That defiance and the stance that he has no apology to make, does it depict the deportment of a man or a woman who should be the Deputy President of the Republic of Kenya? Not at all.